said earlier that as life on this planet becomes more and more difficult and calamities will strike the planet more and more frequently, the spirits at that time are going to put all their effort to impress religious leaders, to bring before the masses of the earth the sacredness of Sunday. See, they will teach Sunday sacredness, and with the religious leaders looking forward to 1,000 years of perfect peace on earth. And then he went on and he said about the fact that the venerability of the sun, which in ages past was such an irritant to the Creator. All these great nations and other nations, the smaller ones, were all involved in sun worship. And in those centuries, the Creator found that teaching of worship of the sun to be a terrible irritant. And he said, it is going again to take place, but not in worshiping the sun, in remembering Sunday to keep it holy. He made a statement I would never forget. He says, by the observance of the day upon which the master, Satan, has placed the unction of his authority and power, he receives homage, regardless of whom people claim to worship.
Yeah, one person asked, what's going to happen about people that don't believe in the Spirit's recommendation? The priest said, that's no problem at all. Well, because it's by government, it will force people to go along with it, regardless of whether they believe in it or not. Now, at that time in your life, you were 20 years old or so. Mm-hmm. Had you ever heard of a Seventh-day Adventist? Never. In that He meeting, didn't talk about Seventh-day Adventist. The priest was telling us that necromancy, as I mentioned earlier, is the belief that the dead have entered into a higher state of existence, etc. And he says, for centuries, friendly demon spirits have worked diligently to establish and uphold in the religious convictions of all people the belief that man has an immortal soul. Then he boasted about the fact that the master was so that he had deceived the whole world, even in this age of great scientific knowledge and understanding. Then one person put his hand up. And the priest says, yeah, yes, you want to say something? He says, what about the Adventists? You can't count them deceived regarding the state of the dead. And I got a question. What about, how come that they can't be brought under the great deception? The priest said, you're right. I apologize, says here, I made a mistake. When I said that all the millions of people living on the face of this planet, everybody, you know, was honoring the great master, I forgot the Adventists. There's so few in number, when you figure the billions and all people, I didn't even think of mentioning it. So I'm sorry. Then he says, secondly, the reason why they can't be brought under the great deception, the fact that the Adventists observe the biblical Sabbath of creation and reverence the Creator on that day, it makes it impossible for the spirits to deceive them. They are given very special help and great spiritual insight. Under these conditions, they are not ordinary people. Então, como é que fica esse negócio? Como é que surgiu essa ideia aqui do nosso telespectador do Papa estar relacionado com um texto de Apocalipse? Sim, porque eu tenho certeza que nós vamos ver no céu muitos papas que serviram a Deus de acordo com a luz que eles tiveram, não é? Esse texto não se aplica aos irmãos católicos, porque os irmãos católicos são muito sinceros naquilo que acreditam e que buscam conhecer a palavra de Deus. Ecumenismo é a união entre as igrejas. O detalhe é o seguinte, é que algumas pessoas não sabem diferenciar o bom do mau ecumenismo. O bom ecumenismo é aquele em que as igrejas se unem para fazer o bem ao próximo. Seja cristão, seja ateu, seja espírita, budista, todos têm que se unirem para amenizar o sofrimento do próximo. Isso é um bom ecumenismo que não compromete em nada seguir as verdades da palavra de Deus. Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Em apoio ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a outros órgãos internacionais, e em harmonia com suas crenças e a sua própria história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está totalmente comprometida em promover a liberdade religiosa para todas as pessoas e em todos os lugares. Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só
ou associado com outros, dentro dos devidos limites. O direito à liberdade religiosa se funda na dignidade da pessoa humana. Concílio Vaticano. Concílio Vaticano. Concílio Vaticano. Concílio Vaticano. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. But he says we are the elite. We know the real truth about the master. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está totalmente comprometida em promover a liberdade religiosa para todas as pessoas e em todos os lugares. Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Concílio Vaticano. Concílio Vaticano. Concílio Matriz Vaticano. africana também, por gentileza, vem aqui à frente, nos ajude, falando alguma coisa. Tem sido uma companheira também na defesa da liberdade religiosa, do Fórum Interreligioso, tem atuado, a Maria Aparecida tem atuado firmemente nesta área. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, umbandistas, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque há vários caminhos que nos levam até a Deus. Meu muito obrigado. Uma saudação a todo este grupo que tem defendido, tem trabalhado na defesa da liberdade. Muito obrigado Isso pela é um bom presença de vocês. que não compromete em nada seguir as verdades.